Yes, next we shall study about shadows. What is the meaning of shadow? Good afternoon. Good afternoon. Shadow means needle. Okay. How does the shadow form, you know? Do you know how does shadow form? We all know that we all have seen shadows every day. You have seen your own shadow and the other object's shadow, isn't it? Okay. Yes, you have seen your own shadow. I can see now Adul's shadow there on the wall and see yours also. Everybody's shadow you can see during the day. At night, can you see the shadow? Do you see the shadows at night? Yes, whose shadow you will see at night? No, we cannot see the shadows at night. Our shadow. Oh, your shadow can see. Okay. But if it is in complete dark, you cannot see the shadow at all. When there is bulb on in our house, means our light is on, we can see the shadow. Otherwise, we cannot see the shadow. If it is completely dark, we cannot see at all the dark shadow. When there is a full moon day, we can see here, we can see somewhat little bit of light on that day, isn't it? Then we can see the shadow. Otherwise, Good afternoon. good afternoon. Otherwise, if our light is on, we can see the shadows. But if it is completely dark, we cannot see at all the shadow. And do you know how the shadow is formed? Shadow actually shadow is formed, how you know? The sunlight always travels. Not only sunlight, the light travels always. When the light travels, it travels only on the straight line. Light always travels only on straight line. It will not go this side or that side or turning this side and all. But it will travel only on straight line. Okay. Adul has brought a torch. Very good. Wait there. I need it after hours during this class. Okay. Adul, keep it there. Okay. Whenever I ask you how to take use of it. ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു വളവ് വന്നാൽ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും. നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ ഒരു റോഡിന് വളവുണ്ട്, താഴോട്ട് ഇറക്കമാണ്, മേലോട്ട് കയറ്റുവാണ്, ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിക്കും. ആദുലിന്റെ ഷാഡോ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മോനെ അത്, ക്ലാസ് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിയും, നമ്മുടെ വണ്ടി തിരിയും അല്ലേ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഓൾവേസ് ഓൺലി ട്രാവൽസ് ഓൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. Formation of shadows. When there is some obstruction in the path of light, we see a shadow. Here see, here light is there. This light, this completely dark light സ്ഥലമാണ്. When there is a light and you see this ഇതിന്റെ ഡോറിന്റെ ഒരു ഷാഡോ പോലെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വാക്കിംഗ് എടുക്കണം. Light is always needed for a shadow to form. ഷാഡോസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ. Can never form in total darkness. Let us see how a shadow is formed. If an opaque body is placed. Okay. See, the light from this torch travels in a straight line. And if any opaque thing means the object which does not pass the light through it is known as opaque. അതായത് ഈ ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ടോർച്ച് തെളിച്ച് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക. If an opaque body is. ഓക്കെ. ഈ ടോർച്ച് ഇവിടെ ഓൺ ആയി കിടക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഷാഡോസ് ഒന്നുമില്ല.
ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് Placed in ഇങ്ങോട്ട് the വന്നു path കഴിയുമ്പോൾ of എന്ത് light. സംഭവിക്കുന്നു? ഇത്രയും ഭാഗത്ത്, അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ബ്ലൂ കളറില്, അത്രയും ഭാഗത്ത് ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ല, ലൈറ്റ് വരത്തില്ല. അപ്പൊ ആ വസ്തുവിന്റെ അത്രയും ഭാഗം എന്തായിരിക്കും? ബ്ലാക്ക് കളറ്. അതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു സ്വിച്ച് ഓൺ എ ലൈറ്റ് ഓർ നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബൾബ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ആ ലൈറ്റ് പോകാത്തത് കൊണ്ട് അത്രയും ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഷാഡോ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, അത് ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കുക കഴിയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ക്വസ്റ്റൻ ഹവ് ഈസ് ഷാഡോ ഫോംഡ് എന്നുള്ളത്. ഷാഡോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം തുടക്കിയിട്ട് ടപ്പ 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 കിട്ടും. ഓക്കെ, ശരി. സോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കൂടെ ലൈറ്റിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അത്രയും ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഷാഡോ ആയിട്ട് കാണപ്പെടും. ഓക്കെ, The light cannot pass through it. The rays are stopped from going to the other side. ഈ റേസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും, പുറത്തോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം one opaque object is there. Of the opaque body, and the space behind the body does not receive any light from the source. The space behind the opaque object where the light cannot reach is called a shadow. Thus, shadows are formed when light is stopped by objects. An opaque object casts a dark shadow. A translucent object casts a faint shadow. And a transparent object casts no shadow at all. Shadows are formed because light travels in straight lines. If the source of light is very small, that is, a point source, then a sharp, well-defined image is formed on the screen. Okay, see this. ഈ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ പ്രകാശം അപ്പുറത്തോട്ട് കടക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ നിഴൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, now did you understand how the shadow is formed? When light travels, if any opaque object comes on its way, the rays from this will be blocked here. ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആകും, അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. That is the shadow. Okay. When the source of light is wide, 2 shadows can be seen. One shadow is completely dark, called. Okay, so I hope that you might have understood how the shadows are formed. Shadows എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Next, when there is some obstruction in the path of light, we see a shadow. Light is always needed for a shadow to form. Shadows always form on the opposite side of the source of light. Shadows can never form in the total darkness. Some objects cast dark shadows while some cast faint shadows. Next, another point is, do you know to which direction the shadow is formed? നമുക്കറിയാം ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ്, ഏത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ എന്നുള്ളത്. See, just morning when the sun rises, സൺറൈസ് ആകുന്ന സമയത്ത്, രാവിലെ നമുക്കറിയാം സൺറൈസ് ആകുന്ന സമയത്ത് where will be the sun will be in the east side, isn't it? Okay, ഈ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ സൺറൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷാഡോസ് ഏത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും മക്കളെ? മോർണിംഗ് വെൻ ദ സൺ റൈസസ് മീൻസ് ഏർലി മോർണിംഗ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വെയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആകുമ്പോൾ ഒരു 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock അങ്ങനെ ആ ടൈമിലൊക്കെ
To which side will be the, or which direction will be the shadow? Can you hear what I say? Then why are you not replying? Just think, morning by 8 o'clock, if things, objects, shadow is formed, to which direction it will be? ഏത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും? മേളിലേക്കാണോ, താഴോട്ടാണോ, വലതോട്ടാണോ, ഇടത്തോട്ടാണോ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ. വലത്തെ സൈഡിലേക്കാ? വലത്തെ സൈഡിലേക്കാണോ, അതെ ഇടത്തെ സൈഡിലേക്കാണോ? വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു അസ്. നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക്, വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും. കാരണം ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് സൺ ഉള്ളത്. സോ ദ ഷാഡോ വിൽ ബി ടു ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്. അതായത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും. കാരണം കിഴക്കല്ല, ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലല്ലേ സൺ ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് വരുന്ന സോഴ്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ഷാഡോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആകുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് അത് ഷാഡോ ചെറുതായി വന്ന് ചെറിയ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷാഡോയുടെ ഉദ്ദേശിക്കുക, ട്രീനെയോ വേറിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് അവർ ഓൺ ഷാഡോ. സോ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നിയർ അവർ ഫുട്ട്, നമ്മുടെ കാലിന്റെ അവിടെ അത്രയും ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഷാഡോ ആയിരിക്കും. അഗെയിൻ ബൈ 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, as it goes, the shadow will turn its position and it will turn to the eastern side, because the sun is going to the western side. Not sun, actually earth is moving, but we feel like the sun is moving, isn't it? Okay, so the sun will move to the western side and the shadow will be formed in the eastern side, just opposite. അതായത് നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏത് ഭാഗത്താണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഷാഡോസ് ഓൾവേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മോർണിംഗ് ദ സൺ we feel like the sun seems like to be in the eastern side and thus the shadow will be to the western side. And by afternoon the sun looks like to be in the middle of our earth, isn't it? Or just above the head. So we feel like we can see that our shadow will be just below of our body. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഷാഡോ കാണാൻ പറ്റും. That will be small one. And again as the sun moves, means the time passes, as the time passes by 2, 3, 4, 5 o'clock and all, the shadows will turn to the eastern side because the sun is in the വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്. സൺ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ? ആക്ച്വലി സൺ അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എർത്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും സൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെ? സൺ ആ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഉള്ളൂ, നമ്മളാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ പറയും അമ്പട സൂര്യ നീയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങള് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ലൈറ്റ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേർ യു ആർ സിറ്റിംഗ്, ആർ യു സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റൂം ഓർ ഔട്ട്സൈഡ്? Okay, if you are sitting in the room or in outside, you can, if you are sitting in the room, just on your light. If you are sitting outside, you just see where does the sun now. If a sun avada just it is 1 o'clock something only, 1:15 or it will be just above your head, isn't it? Okay, better I think if you switch on your light in your place where you are sitting, ബൾബ് ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാകും. ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി സിറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് നിയർ യുവർ ഹൗസ് ഓൺലി, നോട്ട് ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, ഹന്ന ഈസ് ഷോയിങ് ഹർ ഷാഡോ. Hannah is standing. Hannah, I can't see you. Okay, I can see your shadow. Yes, see, just on your light there where you are sitting, all of you, just on the light. And hold anything in your hand, a pen or book or anything you can take in your hand and see shadow. See the shadow. Sai Krishna, please take a book or something like that way and just to hold opposite to the light of the light in your room and see the shadow there. Can everybody see your own your things shadow? നിങ്ങളുടെ റൂമിലെ ലൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റില്, അതായത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പെന്നോ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും, വട്ടെവർ ഇറ്റ് മേ ബി, മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അത് പിടിക്കുക, നിവർത്തി പിടിക്കുക. അതിന്റെ ഷാഡോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Can everybody see the shadow?
യെസ് വിച്ച് സൈഡ്? ആ ലൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഷാഡോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ആ ലൈറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ബൾബിൽ നിന്നും വന്ന ലൈറ്റിന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡില് ഷാഡോസ് ആർ ഫോംഡ്. ഓക്കെ 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 ഇനഫ്. ആ ശരി. നെക്സ്റ്റ്, shadows are formed never in the dark place. In complete dark place never shadows will form. Means shadows form ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഷാഡോ വരുമോ? ഇല്ല. കാരണം ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഷാഡോസ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുവോ? ഇല്ല. That's what if you switch off the light at night in your room, you cannot see the shadow. If it is not a full moon day, you cannot see the shadow outside also at night. ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ നമുക്കറിയാം മൂണിന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുറ്റത്തൊരു മരം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫുൾ മൂൺ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫുൾ മൂൺ ഡേ, അതായത് നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാത്രിയിൽ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഷാഡോസ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഷാഡോസും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഷാഡോസും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, മിസ്സിന്റെ നേരെ ഫേസിൽ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, മിസ്സിന്റെ ഷാഡോസ് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഷാഡോസ് വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് we shall study about 3 types of objects. We know that we can see some things above the means opposite to that. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു റൂമിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റൂം and if the door is closed, can you see anything outside? If the door is closed, can you see anything outside? No. Windows are there. Window is there. Can you see anything outside through the window glass? One second. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നിടത്ത് വരാട്ടാ. ഷാനിഫല്ലേ? ആ ഇത് തന്നെ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോയുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മക്കളെ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. Some are answering, some are not at all responding. Lakshmi Priya and all, can't you hear what I ask you? Alice in Wonderland പോലെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവത്തെ. ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചേ? If you have closed the door, can you see outside anything? No, you cannot see. But if you look through the window, even the window glass is closed, can you see anything outside? Yes, you can see. Like that way, many things will pass the light through it, but many things will not pass the light through it. But some things will pass the light opacally, means not opacally, partially. Partially means not so clear, but somewhat. Okay, first we shall study about opaque objects. Opaque object means the object that does not pass the light at all through it. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ലൈറ്റിനെ വീഡിയോ ഓൺ ആവില്ല. വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആണ്, കാണിച്ചു. Okay. അപ്പം opaque object means the object which does not pass the light through it. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ. സപ്പോസ് യുവർ പേപ്പർ, നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ലൈക്ക് വുഡൻ തിങ്സ്,
then metal things and all. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും ലൈറ്റ് കടത്തി വിടില്ല. അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? Just take your textbook and just hold it near your eyes. കണ്ണിന്റെ നേരെ ആ പുസ്തകം ഒന്ന് പറക്കി പിടിച്ച് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹന്നക്കുട്ടി എന്നെ കാണാവോ? ഇപ്പോഴല്ല, കണ്ണിന്റെ നേരെ പിടിക്ക്. കണ്ണിന് താഴെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയാ കാണുവോ? എഡ്വിൻ, ഞാൻ വരും നിന്റെ വീട്ടില് കൊച്ചു കള്ള. Take a textbook and hold it near your eyes. And can you see anything? എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഒപാക് ഒബ്ജക്റ്റ്. ബുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ബുക്കിന് ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ വരാൻ പറ. വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. That is opaque. Means that objects which do not pass the light. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രമല്ല, ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത എന്ത് വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ ഒപാക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Wood and metal are example of opaque objects. No light can pass through such objects, so they throw clear dark shadows. Okay. 1 second. Okay, I'll pause 1 second. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷാനിഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷാനിഫ്. ഓക്കെ, അവര് ഷാനിഫ് ഹാഡ് കം. ഷാനിഫിനെ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ടൊന്ന് കാണാനിരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം once in 6 months only he will attend the class. So okay, opaque objects, I will show this. See opaque objects. ഇതിലെ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളല്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ തിങ്സ്, ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ അല്ലേ, ലൈറ്റ് കടത്തി വിടത്തില്ല. Objects are classified as transparent, translucent, or opaque depending upon their treatment of light. Objects that allow light to pass through them are called transparent objects. Okay, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 3 കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. ഒപാക് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഓൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിൻഡോസ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഓൾ, വി ക്യാൻ സീ ദ തിങ്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, isn't it? ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ such things are transparent objects. See here, this boy is passing the torch's light through it. So light ഇപ്പുറത്തൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Okay, that is transparent. Most of the light falling upon a transparent object passes through it to the other side, thereby allowing us to see through them. Glass, clean air, pure water, etc. are examples of transparent objects. Okay, water. Clean water is an example for transparent object. Means if you have well, no need a well. If you have aquarium at your home, how many of you have aquarium at your home? Nobody is having. Okay, you might have seen aquariums, isn't it? It is having a glass, and so we can see the fish or the aquatic other animals which are there in that aquarium, and some green plants and all. And that is glass. If you go to a river or a stream or in your well, well, stream or pure water ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് തോടുണ്ടെങ്കിൽ പുഴയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിയ കുത്തി ഒലിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ പ്യുവർ വാട്ടർ ആണെന്നറിയില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്തൂടെ മീനൊക്കെ ഓടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അവിടെ ഒരു തോടില്ലേ, സ്ട്രീം. നമ്മൾ ആ പാലത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ അതിനകത്തൂടെ കളിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലായിരുന്നോ? Yes. Okay. So pure water is an example for transparent object. Yes. Yes. And air.
എയർ നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒപ്പാക് എയർ ഈസ് ഇഫ് എയർ ഈസ് ആൻ ഒപ്പാക് മീൻസ് വി കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ് അറൌണ്ട് അസ്. നമ്മുടെ എയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒപ്പാക് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. Objects that do not allow any light to pass through them are called opaque objects. Okay, see this As a opaque. result, നേരത്തെ അവിടെ ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ വിൽ ദ ലൈറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ്? No, it is objecting here. Here it is not there, isn't it? The light is objected here. It is not allowed to go up afterwards. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ അനുവാദമില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഒപ്പാക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒപ്പാക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടി ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തോട്ട് കടന്നിട്ടേ ഇല്ല, ഇവിടെ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. result, we cannot see through them. When light falls on an opaque object, its shadow is formed on the other side of it. Wood, sheets of metal, dark-colored plastics, rocks, etc. are examples of opaque objects. Objects that are partially transparent and partially opaque are called translucent objects. They allow light to pass through them in a scattered or diffused manner. Frosted glass, tracing paper, greased paper, etc. are examples of translucent objects. In the Can you see center, something in a completely dark ഏതൊക്കെയാണോ room? ഓപ്പൺ ആയത്? Not really. The reason is you need light to see the objects. And what we will learn in this session is the concept of light. and the other Now is let's the slowly partial lighten this shadow. room. Why are we now able to see the objects in the room? The reason is that now light reaches us from these objects. Light from the source Oh, yeah. falls on the objects Povaano. and travels to our eye. പോവാണോ? Light helps us see ഒരു objects. 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? Do you know what the source of light is called? Objects like the sun or the tube light or the Okay, can you hear anything? luminous objects. Can we now see the അവിടെ objects? ഏതോ ഒരു യൂട്യൂബ് വർക്കിംഗ് ആണ്, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത്? Question is why? അതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. It's easy. Because the light from the outside മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്തോ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. ഉണ്ട്, അത് പക്ഷെ അത് ഓഫ് ആകുന്നില്ല. Such objects അതുകൊണ്ടാണ്. are called opaque objects and they are very large in number. Almost ഒപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. think about it. Wood, ഈസിയുള്ള മതി. colored plastic and so on. Called pinna. Now let's open the wooden shutters. Can you see something new? Yes, we see the surroundings through the glass. And I'm sure you know why. What has happened now is that we have a clear glass which allows light to pass through it, allowing us to see through it clearly. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. ഏതോ ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നില്ല. Earlier the wooden shutter was opaque and the Can you opaque hear now? do not allow light to pass through them. യെസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? It has a milky glass. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. See what's inside? Well, we can't see the things clearly, but you do see something, right? You can probably guess that This books is are kept inside. translucent. So Milky the, glass translucent allows light to definition pass is through it, but partially only it will partially, pass. and one can see അതായത് some കുറച്ച് light coming കടത്തി through വിടും. it. കുറച്ച് What കടത്തി is the വിടില്ല അത്. difference between the two? While the objects like clear glass are called transparent objects, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. allow light to pass through it partially are called as അറിയോ സംഭവം മിസ്റ്റേ? അത് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കലർന്നിട്ടോ. അതേത് എവിടെയോ ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു 1 സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. yes, clean water നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചാണ് ആ സംഭവം. and air ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. transparent objects. Can you think of examples of അടുത്തെടുത്ത് butter, paper, thin sheet of plastic, milky glass are a few examples of translucent objects. In the next video, we will learn an interesting concept of shadows. ഓക്കെ, വൈ ജോസി? Welcome to Oh, Math okay. Science. In this video, let's look at the difference between transparent and translucent. അങ്ങനെ A transparent material
ശരി ഓക്കെ മരിയ ശരിയേ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് opaque object? Opaque object is the object that passes the light through it. Sorry, which does not passes the light through it. ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എനിക്കത് യൂട്യൂബ് ഓഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നൊരിക്കലും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൂം then only. Anyway, we have one more classes in it. We'll continue in the next period. Okay, bye then. Bye, Miss. Bye bye.